Доброго дня, good day. День. Друзі, вітаю вас, Іване, Джоне, Маргарет, Артеме, Барбара. Greetings, friends, Іван, Джон, Маргарет, Артем, Барбара. Good day, good, bright, sunny day. Доброго, світлого, сонячного дня. Ми молитимемося у тиші, мирі та спокої півгодини. Запис молитовних зборів буде опубліковано. Почувайтеся вільними проголошувати натхненні духом проповіді. We will pray in silence, peace and stillness for half an hour. Recording of the meeting for worship will be published. Feel free to ministry when led by the Spirit.
Друзі, цей день 2 роки тому до мене в квартиру вломилися співробітники Служби безпеки України, провели обшук, забрали мій комп'ютер і смартфон. Все через лист президенту Зеленському, де була заява пацифістів «Мирний порядок денний для України та світу». І пропонувалося чинити ненасильницький спротив російській агресії та захищати право людини на сумлінну відмову від військової служби. Агресія продовжується. Ми бачили, що десятки людей гинуть від жорстоких ударів по Києву, по Харкову, по іншим українським містам. Держава досі не підтримує ненасильницький захист України і протиправно відмовляє віруючим, пацифістам у альтернативній невійськовій службі. Я досі під судом. Мене можуть посадити у тюрму на 5 років за мою віру та переконання. Наступне судове засідання призначене 11 вересня. Але українські медіа не звертають увагу на це ганебне придушення інакодумства. Моє інтерв'ю випустили на британському громадському мовленні BBC, 4-й канал радіо. Але у нас тільки поширюють наклепницькі офіційні прес-релізи. Так само, як коли людей масово позбавляють свободи у Вінниці під час жорсткої мобілізації і забирають телефони, довели ситуацію до бурхливих протестів, поліція жорстко придушує протести, а у медіа переважає офіційна версія, що так і треба. Про права людини навіть не згадують. Тим не менше, ми будемо захищати права людини з Божою допомогою. І я особисто, як науковець, юрист, як правозахисник, заснував для цього приватну неприбуткову наукову установу Інститут миру і права, де буде юридична клініка і буде проект квакерських студій, вивчення перекладу розвитку квакерства в Україні. Ми маємо також молитися за нашого друга Олександра Іванова, який був примусово мобілізований, але відмовився приймати присягу, відмовився носити зброю. Йому пропонували навіть стати офіцером, але він відмовився, як колись зробив Джордж Фокс. Я пригадую прості, чудові слова Олександра про те, що для нього означає пацифізм. Жити по совісті, не робити зла людям, навіть неприємним, і планеті в цілому, піклуватись про наш світ, бо хто, якщо не ми, цінувати життя. Олександр просить тримати його у світлі, молитися, вірити. Він каже, я повернуся рано чи пізно, обов'язково. Тримаємо нашого друга у світлі і побажаємо, щоб любов і благодать Христа врятували його та усіх, хто, як і він, страждає за віру. Коли наше життя освітлене внутрішнім світлом, ніяка темрява навколо не страшна. Friends, on this day, 2 years ago, officers of the Security Service of Ukraine broke into my apartment, conducted a search, and took my computer and smartphone. All because of a letter to President Zelensky
which contained a pacifist statement, peace agenda for Ukraine and the world, advocated nonviolent resistance to Russian aggression, and called to protect human right to conscientious objection to military service. The war of aggression continues. Many people died from recent brutal attacks on Kyiv, Kharkiv, and other cities. The government still does not support the nonviolent defense of Ukraine and illegally denies believers, pacifists, in alternative non-military service. I am still on trial. I could be imprisoned for 5 years for my faith and beliefs. The next court hearing is scheduled for September 11. But the Ukrainian media do not pay attention to this scandalous suppression of dissent. My interview was aired on the BBC Radio 4, but here in Ukraine, only slanderous official press releases are distributed. Similarly, when people are massively detained in Vinnytsia during a harsh mobilization and their phones are taken away, the situation has escalated to stormy protests. The police are harshly suppressing the protests, and the official version that all is going normal prevails in the media, without due human rights concerns. Nevertheless, we will protect human rights, and I personally, as a legal scholar and human rights defender, have founded a private non-profit scientific institution for this purpose, the Institute of Peace and Law. It will have a legal clinic, and we will start Quaker Studies program to translate, to learn, to study, to develop Quaker faith and practice in Ukraine. We must also pray for our friend Alexander Ivanov, who was forcibly mobilized but refused to take the oath, refused to bear arms. He was even offered to become an officer, but he refused, as George Fox once did. I recall Alexander's simple, wonderful words about what pacifism means to him. To live according to conscience, to do no harm to people, even unpleasant ones, and to the planet as a whole, to care about our world, because who else but us? To value life. Alexander asks us to hold him in the light, to pray, to believe. He says, I will return sooner or later, definitely. Let us hold our friend in the light, and let us wish that the love and grace of Christ will save him and everyone who, like him, suffer for faithfulness. When our lives are led by inward light, we have no fear of darkness around.
Friends, I will read messages from chat. Artem Denisov writes, "Hello, friends. I'm on the way and have issue with sound and microphone, but I am happy to see you, friends. We're also happy to worship together, Artem." Uh, Greetings from Vadim Korsh. Good afternoon, friends. Welcome to our meeting for worship, Vadim. Messages from Margaret. She loves the uh, pacifist vision of our friend Alexander Ivanov, now held deprived of liberty in military unit. By the way, they can't even freely go everywhere, like they are ushered under guns to eat, to uh, sleep, and so on. It is like prison conditions, but it is army. So Margaret asked what is the exact name of a new scientific organization which will develop Quaker studies in Ukraine. It is Institute for Peace and Law, and its website under construction is pax.org.ua. Also, she writes that she will hold in the light myself and Alexander Ivanov. Also, she wrote there are problems with access to audio of my interview on BBC Radio 4. Indeed, they make it accessible only in UK now, but it will be accessible in the world later. So we need just to wait. Я читаю повідомлення в чаті, друзі. Артем Денисов пише: Доброго дня. Я в дорозі, маю проблеми зі звуком та мікрофоном. Щасливий, радий бачити вас, друзі. Так, Артеме, раді молитися разом. Повідомлення від Вадима Коржа. Доброго дня, друзі. Доброго дня, Вадиме. Ласкаво просимо на наші молитовні збори. Повідомлення від Маргарет. Їй сподобалося пацифістське бачення нашого друга Олександра Іванова, якого зараз тримають у неволі у військовій частині. До речі, там їх всюди водять конвоєм, навіть у столову. Тобто це фактично тюремні умови. Маргарет спитала, як конкретно називається нова наукова установа, яка, зокрема, буде вивчати квакерство, квакерськими студіями займатися. Це Інститут миру і права. І веб-сайт цієї організації зараз останні розробки pax.org.ua. І також вона пам'ятатиме про мій суд 11 вересня, триматиме у світлі Олександра та мене. Дякуємо, Маргарет. Також Маргарет написала, що вона має проблеми з доступом до аудіо мого інтерв'ю BBC Radio 4, четвертий канал радіо. Дійсно, зараз це аудіо недоступне поза Великою Британією, хоча користувачам у Великій Британії воно доступне. І квакерський тижневик The Friend published a summary of my interview. Квакерський тижневик Друг опублікував короткий зміст мого інтерв'ю. Воно буде доступне, це аудіо, на сайті BBC та на різних подкастах, на Apple Podcast, на Spotify пізніше.
Друзі, 5 хвилин до завершення молитовних зборів, проповіді та оголошення вітаються. Джон також написав у чаті: дякую вам, друзі, за ваше свідчення та світло світу. Залишайтеся у безпеці та мирі, і будемо працювати разом за світ, заснований на любові. Also, John wrote in chat: Thank you, friends, for your witness and light to the world. May you remain in safety and peace as we work together for a world based on love. Thank you, John. It is always a pleasure to worship together and indeed feel the presence and love of the Spirit and the light among us. Friends, 5 minutes until the end of the meeting for worship. Ministries and announcements are welcomed. Well, I don't know. Can you hear me? Okay. I don't know if you'll understand this, but the United Nations in New York City, the Security Council called an emergency meeting this last Thursday, and then they called another one on Friday, which was quite incredible, 2 in a row. And this man spoke about Ukraine, but I can't find his name in the computer. And it's I'll write it down. Miraslav, and his last name is Yincha. At least that's how it sounded, because it was an emergency meeting, so they didn't have all their paperwork up to date. You couldn't find too much of anything because they only called it like 12 hours earlier, because a lot of things are happening in your world as we hear. So but the man that spoke about Ukraine did give a good speech. I mean, it was basically from the Ukrainian government point of view, but he did mention other things. I listened to his speech twice. Anyway, I don't know whether you would be satisfied with it, but it did. And I don't know because how he speaks, because I couldn't look him up on the internet. I couldn't find his name. It seems sort of strange. So I couldn't find his name. So I don't know what language he speaks. I don't know if it's a language problem or whether it was he just didn't. I don't know. But anyway, he did seem to bring up the issue of human rights in Ukraine, whether you're Ukrainian or whether you're Russian. Human rights are what seems human rights across the board seems to be what is relevant. At least in his speech, that's what I thought he said. But like I said, it was kind of a mixture speech because I think he had to make it up in just a few hours. But the point is, they do realize, and the Security Council, at least in New York, realizes that there is a lot going on. And there's a new president of Security Council, and he's from Panama. That's a big job, for a month. And then they change in another month someone else. So he had been only on the job for 2 days. So he didn't know what to do either. So it was kind of mixed up. But I think that this man, I keep trying to find him on the computer. I think he did mention of human rights of all people, not just Russian, Ukrainian people in prison in Ukraine by Ukrainian police, etc. I don't know if you understood a bit of that, but anyway, people are worried about you in America, at least in my world, they are. Thank you, Margaret. It is indeed interesting information. Did you remember this man? He spoke on the meeting of Security Council at the beginning as a briefer.
or he was a representative of Ukraine, because I remember on Friday a woman from our Ministry of Foreign Affairs represented Ukraine and made a very powerful speech exposing Russian intentions to destroy Ukraine, to wipe out all Ukrainian identity, nationhood, and so on. Miroslav Yinka. Is he a briefer? Interesting. Thank you. United Nations Security Council meetings usually provide not only a space for countries to raise their concerns and call to action, but also at the beginning, Secretary General or briefers like NGOs, like United Nations staff, for example, United Nations Commissioner for Human Rights, or chief of peace building make speeches, and usually talking about Security Council meetings of Ukraine. Details of Russian attacks on Ukraine are mentioned, and a number of civilian casualties, because tens thousands of civilians deaths and injuries are reported and corroborated by the United Nations. And thank you for information that on recent meeting of Security Council, human rights concerns were raised. I think I will listen more in details, because usually there are long meetings and I have no time to listen it fully. But I usually listen briefers. I listen Ukrainian government and some other governments to understand key points of these meetings. Thank you for bringing our attention to this. We need indeed to hold in the light United Nations as a worldwide institution of nonviolent governance. Now I will summarize your message in Ukrainian. Друзі, Маргарет розповіла, що минулого тижня, ну фактично цього тижня ще. Але якщо за західним календарем, неділя – це перший день тижня вже наступного, можна сказати. Да? От, ну, тобто четвер, п'ятниця, значить, були засідання Ради безпеки ООН. От. І піднімалося, звичайно, питання брутальних російських атак на Україну. І там був або співробітник ООН, або бріфер, це ще треба уточнити, тому що, наскільки я розумію, Маргарет точно не пам'ятає, який піднімав питання прав людини в Україні, і це дійсно важливо. Треба сказати, що засідання Ради безпеки ООН, брифінги на тему загроз для безпеки України, захисту миру в Україні, вони, як правило, дають можливість представникам країн висловити свої погляди на те, що відбувається на російську агресію, закликати Раду безпеки ООН до дії. А також там на початку іноді виступають
з доповідями тематичними співробітники ООН, наприклад, генеральний секретар чи, скажімо, е, ем, спецпредставники з миротворчості чи Верховний комісар з прав людини і так далі, представники громадських організацій, якщо їх запросили, і ніхто в Раді безпеки не був проти. Вони роблять доповіді, наприклад, повідомляють про кількість жертв від російської агресії. Ми знаємо, що десятки людей були травмовані чи вбиті. Це тільки за підтвердженими ООН даними. Звичайно, що ця кількість може бути більшою, оскільки в умовах війни важко встановити всю інформацію та підтвердити її доказами. Маргарет привернула нашу увагу до цього. Звичайно, ми вдячні за будь-які повідомлення про порушення прав людини на рівні ООН. Ми також будемо зустрічатися з представниками ООН. We will also meet UN representatives here in Kyiv to bring human rights concerns. І ми вдячні Організації Об'єднаних Націй за цю працю і затвердження ненасильницького рядування в світі і захисту прав людини і захисту миру. Це дуже важлива робота, яка постійно зазнає різних піарівських атак в рамках інформаційних воєн. Тому що тим, хто розпалює війну, не подобається, що існує всесвітня організація, яка об'єднує уряди, а не роз'єднує і не провокує їх на війни. Всесвітня організація, яка турбується про права людини, а не про перетворення людей на громадне м'ясо. І ми маємо бути вдячні Організації Об'єднаних Націй та тримати у світлі цю важливу інституцію світового ненасильницького урядування.
Друзі, після наших молитовних зборів відчувається заряд світла на весь тиждень. Молімося за справедливий мир та припинення війни в Україні та світі. Тримаємо у світлі нашого друга Олександра Іванова і всіх, хто страждає за правду, за вірність заповідям. До зустрічі на наступних молитовних зборах. Friends, after our meeting for worship, an energy of light is felt for the whole week. Let us pray for a just peace and an end to the war in Ukraine and in the world. Let us hold in the light our friend Alexander Ivanov and all those who suffer from the for truth, suffer for their faithfulness to the commandments. See you at the next meeting for worship. До побачення, друзі. Все добре. До побачення. До побачення, друзі. Thank you. До побачення. До побачення, друзі. Goodbye, friends. Barbara writes in the chat, have a blessed week. Барбара написала в чаті, благословенного вам тижня. Thank you. Дякую, каже Людмила. Дякую, дякую. Thank you. Да, Да. правильно. Дякую, thank you. Да, дякую. Вчимося англійській мові. Ой, не кажи. Во славу Ісусу.